Amigos y amigas de Telegram Friends, how are you? ¿Cómo están? Este video es para comentarles o explicarles una diferencia importante entre el sparring y aplicación en una situación de riesgo real. This video will be about the difference between the sparring in a controlled environment and a real application in some violent scenario in the real world, let's say. El sparring tiene un ritmo, tiene una consideración con el otro, con quien estás haciendo sparring. A final de cuentas, el sparring no es una pelea real, por más duro que se pueda hacer el sparring, pero pues no es real. Y también pues no buscas lesionar como tal al compañero. Sparring is not at the end a real fight. Even if the sparring is really hard sparring, you need to be considerate with the partner, and you can't or you should not do something that hurt your sparring partner. That is a main difference with a real situation. Esa es una diferencia fundamental con una situación real. En una situación real, cuando me refiero a una situación real, me refiero a una situación donde tu integridad física está verdaderamente en peligro y también podría estar la integridad de tus seres queridos. Ahí definitivamente pues el ritmo es otro, la aplicación es otra, el enfoque es otro, ¿sí? No puedes entrar en un ritmo juguetón, que es el ritmo del sparring de intercambio. No debes. Debes de incapacitar lo más rápidamente posible al agresor, evitando el intercambio lo más que se pueda y lastimar lo más rápido posible al agresor para salir de esa circunstancia, ya que en situaciones reales o fuera de un ambiente controlado, un gimnasio, un dojo, un mat, pues hay demasiadas variables. When you are in a real violent situation, you need to incapacitate the aggressor really fast. You need to apply all your tactics and techniques without or trying not to exchange, strikes and takedowns. It's not this playful dynamic of the sparring. It's not that rhythm. The sparring has its own rhythm where you exchange strikes and kicks, and you play a little bit with the partner, and that is a specific rhythm in a controlled environment where your life is not in danger. But in a real situation, let's say, your life and the life of your loved ones could be in danger. So you need to apply fast, and you need to find out how to hurt the aggressor and avoiding and let's say playful exchange as it was in sparring. Even in combat sports, it's a real difference between fight for the title, or a professional fighter or a fighter who goes and enter into the cage or to the ring to fight against somebody who wants to knock you out. Is so different that situation from an sparring, even if the sparring is really hard.
Es lo mismo en los deportes de contacto. No es lo mismo estar en una pelea dentro de un ring o una jaula contra alguien que te quiere volar la cabeza, te quiere noquear, a estar haciendo sparring con tus compañeros en tu gimnasio. Es un ritmo diferente, o sea, si tú entras a la pelea en el ring, en la jaula, modalidad de sparring, te van a realmente noquear, te van a lastimar, porque es otra intensidad. If you enter to the cage or to the ring with this sparring modality, it's a big mistake because the other is not in a sparring modality. The opponent is trying to, knock you out fast. Even the opponent has this mindset of hurting you, even in combat sports. Is another intensity, So even in combat sports, that difference is really important to understand. And in the difference between life and death scenario, or in a street fight, domestic violence, armed robbery, or a kidnapping, or an attempt of homicide, the difference is bigger. You need to be in a specific mindset, and using your surroundings, weapons of opportunity, or your own weapons. You need to apply the ambush mindset, and tactics. So you need to understand that. If you need to do a lot of, or if you want to do a lot of sparring and you like sparring, well, it's really good. Sí, tú tienes que entender esta diferencia, ¿no? de que en deportes de contacto, incluso comparándolo con situaciones violencia doméstica, robo a mano armada, secuestro, abuso sexual o lo que sea, definitivamente lo que quieres hacer es obliterar al agresor lo más rápidamente posible, usando tu entorno, armas de oportunidad, armas que tú traes, etc. Quieres lastimar, quieres lesionar lo más rápido posible. Y es importante entenderlo, porque si te gusta hacer sparring y haces mucho sparring dentro de un ambiente controlado, con tus compañeros, con tus amigos, con los del gimnasio, etc., pudieras pensar que ese es el ritmo y que eso te saca adelante. Definitivamente te ayuda, o sea, el sparring es esencial, yo lo he dicho, pero hay una diferencia entre hacer sparring como parte de una forma de entrenamiento y desarrollar ciertas capacidades y habilidades haciendo sparring, y otra pensar que esa es la aplicación y que así se aplica en una situación desesperada. There is a big difference between doing sparring with your friends, and if you like to do a lot of sparring and you train with a lot of sparring sessions every week or every day, you should not think that rhythm, that capabilities, and those skills will be a guarantee in a non-sports situation, violent situation. It's so different, and it's kind of a disadvantage if you develop this sparring mindset, because instead of looking around, if you are in a difficult situation, violent situation, instead of looking around how to escape, how to hurt the other, and how to be, let's say, have this sneaky mindset and this ambush mindset, you will apply the sparring modality, and you will try to exchange strikes and takedowns and all that. And if the aggressor pulls out a gun or a knife, or the aggressor grabs something around, maybe a glass bottle or something, and stab you with that, well, that was your mistake, because you thought that the sparring mentality will save you, and it isn't. Tienes que entender que
la mentalidad de sparring no es tan buena para situaciones de riesgo, porque si viene una situación, un robo a mano armada, violencia doméstica, etcétera, y tú haces mucho sparring y te gusta mucho el sparring y crees que el sparring es la respuesta, tú, en vez de mirar alrededor, qué armas voy a usar, cómo voy a usar mi entorno, cómo voy a escapar, cómo voy a evitar esta situación o cómo voy a lesionar, etcétera, con esta mentalidad emboscadora y de sorpresividad y de no estar en igualdad de circunstancias y condiciones con el agresor, sino obliterarlo totalmente con, vamos a decir, algo que no espera. En vez de hacer eso, te vas a ir a igualdad de circunstancias, a intercambiar golpes, a intercambiar cosas. Y si está armado, o si saca un arma o agarra un arma, entonces ya perdiste la oportunidad de agarrar una ventaja total. Entonces, espero que este video les sirva para entender esa diferencia. No digo que no practiquen sparring, el sparring es muy bueno, pero entiendan que es nada más una forma de entrenamiento para desarrollar ciertas habilidades, pero que en situaciones reales no es un tema de sparring, es otra cosa. I hope this video will be helpful to you and to understand that I'm not saying that sparring is about training or you should not do sparring. You should do a lot of sparring, but you should consider the difference between sparring and this violent, uncontrolled, real situations where you don't want to be at the same level of capability. You want to obliterate. You want to have a big advantage against the aggressor using unconventional means to win that fight and save your life. See you.